First of all, thank you for the warm welcome. I'm very glad to be here with all of you. So yeah, to answer your question, I was, like many others, very, very concerned about the state of the world, and was just seeing how things were collapsing all over the world in front of our very eyes. And to me it seemed like no one else was caring about it, no one else was seeing what was happening, as many young people can feel, especially since no one else was doing anything. And when I expressed that concern, the best I got was a pat on the shoulder, and adults around me saying, no, don't worry, we will take care of it, and like, don't worry, the people in power, they know what they're doing, they're gonna figure this out. Whether it was the climate crisis or whether it was injustices. And that was so incredibly patronizing and made me feel very upset. And as I was 15, I could not vote, but I did have an obligation to go to school because I was a student. I had tried to get involved in different organizations and movements to try to make my voice heard that way. But I was too socially awkward and shy to fit in those situations. So I was like, okay, what is it that I can do from my position? I can do a school strike, because by that, in that way, I'm using my obligation that I have to go to school and sit outside the parliament to make my voice heard. So that was one very naive way of looking at it, like, oh, I can just sit outside the parliament and hopefully they'll listen to me. Like, of course, no one would believe that would actually lead to anything. But it did, for some reason. And since then, more and more people around the world started to join that movement. Of course, the climate justice movement has existed for many, many decades, and we were merely echoing the calls for climate justice and for our people in power to listen to the science and listen to those most affected by the climate crisis. Yeah, that's how I got involved in climate activism. Well, I mean, the most integral part of your story, though, is that you were a student who did this. And I just want to sort of bring it back to, why is it that for you, being a student was such a fundamental part of the story? Like, you didn't wait. You could have said, I'm gonna wait until I'm 18 or 19 and, you know, wait till I vote, or, you know, I'm gonna get into politics, you know, study history or study political science, and then I'm gonna do something. What is it about being a student that you thought was so integral about the climate movement? I think that every single young activist I don't think there is a day that passes without being told, if you educate yourself, you will be able to change things in the future, constantly. And of course, we don't have that time. By the time we are finished with our educations, it will be too late to avoid the worst consequences of the climate crisis, and for many other humanitarian crises all over the world. We will have lost countless of precious lives. We cannot wait with taking action, and we cannot wait to think like, oh, when we're older we will be wiser and then more people will listen to us. No, we have to start from where we are right now. And the same both with the climate justice movement, and also, just as an example, the student encampments for Palestine have all been led by young people, by students, and I do think that is very, very symbolic. Throughout history, almost all these big movements have been led by young people, by students, who don't use the excuse, it's always been this way, to legitimize the continued extremely violent business as usual. And I think that's something we all need to keep in mind. Just because things are as they are and have been for a very long time does not mean that it is morally right or justifiable in any way for them to continue being like that. So in that way, I think we all have a lot to
to learn from young people and from students. And this is, and I'll get to Hasan in a moment, but just one more question as a follow-up. So a common question I've been getting from the media, messages is, how is Greta coming to Mannheim? Is she coming by e-bike? This isn't troll commenting. Is she coming by e-bike? And I thought that's really interesting because you started off, right? You started off saying, I want to be vegan inside your own home. It was individual changes, individual responsibility that you felt to the climate. So I guess my question is, how do you balance this concept of individual responsibility over the responsibility of the collective, of corporations, of governments? How do you see that topic as a whole? Good question. I came here by my private jet. Obviously, that's how I travel anywhere. I have a helicopter behind here, if you didn't see it. Yeah. No, but it's a really important question because it's something that people use all the time to deflect from the fact that the climate crisis is just not something that's passively happening. It's something that is being done by the people in power. We know who are responsible for the climate crisis. They have names, they have addresses. We can very easily name them. It is the politicians, it is the CEO of companies, etc., including the media, who also are actively choosing to not use their power and responsibility to call out those responsible. And of course, the same thing goes for the genocide in Palestine and other humanitarian crises all over the world. It is not us here who are causing the climate crisis. It is a system, a capitalist colonial system and structures that is causing the climate crisis. And of course we are only a part of that system. When we are constantly using, what do you do yourself? When anyone tries to speak up about anything when it comes to the climate crisis, for example, people are not going to want to try to change things because, of course, they think that, I have to be perfect in order to become a climate activist. Having that said, of course, our actions as individuals are extremely important. Of course, we need structural change, we need system change. That is what we are advocating for. But of course, a system is made up by individuals, and we cannot have system change without also having individual change. And we all have a responsibility to act, every single one of us, but of course, a very varying degree of responsibility. And sometimes that responsibility is to call out the people in power. And for me, as you said, my sort of activism started at home. I started pulling out plugs and turning off the lights to save energy, and then I stopped flying and became vegan. And the people around me were like, why is she doing that? And then I got a chance to explain why I was doing that. So it was not just a way for me to lower my carbon footprint, it was mainly a way to sort of create discussions around me. And it gave me a feeling that, okay, I can actually do something as an individual, and that led me to sort of engage more politically and become an activist. So you have to start somewhere, I guess. Thank you so much. Hasan, now I want to come to you. So Hasan, I failed to introduce you properly earlier. Hasan is a 20-year-old climate justice, anti-imperial activist. And he has been active for years. And it is so interesting because you guys are both literally like almost the same age on this panel. And look at the absolute reach that you both have. I really appreciate you guys for coming and having more important things to say than a majority of people. So Hasan, you describe your entry into climate movement. I want to, sort of ask you, as a young person that has been fighting for climate justice for years, what inclined you to fight for climate justice in particular? What was it about the movement that was so alarming to you? Ich werde ausnahmsweise auf Deutsch antworten, damit wir auch bilingual vertreten sind.
Was mich zur Klimagerechtigkeitsbewegung gebracht hat, war grundsätzlich die Politisierung erstmal über Rassismus und dann später über die Klimakrise und dann der Klickmoment, dass alle Unterdrückungsmechanismen und alle Verhältnisse, die es hier auf der Welt gibt, sei es Rassismus und sei es Sexismus und seien es kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse, zum Beispiel von indigenen Menschen und worauf auch die Klimakrise ja basiert, dass alles auf den Kapitalismus zurückzuführen ist. Dementsprechend war es für mich eine natürliche Konsequenz, sobald ich immer mehr erfahren habe, was eigentlich auf dieser Welt schief läuft, angefangen von der Klimakrise bis hin zu den ganzen Kriegen, die auf Rücken von Menschen geführt werden, die auf Leichen geführt werden, um mehr Kapital, um mehr Geld zu bekommen, hier im Westen. Und das alles passiert in nicht westlichen Ländern. Dementsprechend war es eine logische Konsequenz, natürlich mich gegen die Klimakrise zu engagieren. Und wie geht's besser als im Namen von Klimagerechtigkeit? Klimagerechtigkeit ist ein Konzept von indigenen Menschen, wo auch eine zentrale Forderung zum Beispiel Landback ist. Und dementsprechend macht mir mehr Sorgen, wie erstaunlich still es in der deutschen Klimabewegung rund um das Thema Genozid in Palästina, Krieg in Palästina ist. So Hasan, so you describe that, you know, the climate movement, you say it's anti-colonial, you say it's supposed to be anti-racist, and you specifically mentioned the concept of indigenous people and land back, and I sort of want to ask, like, what do you believe that the impact on indigenous people, why do you think it should be emphasized? Why can it impact them differently than it can say impact us all? Because we live on the same planet, right? But of course, you know, you mentioned that there should be an anti-racist component to climate movement and a focus on indigenous people. So, you know, can you explain and emphasize that distinction and that emphasis really? Wenn wir uns zum Beispiel die Vorgehensweise des israelischen Staats anschauen, zum Beispiel direkt nach der Nakba, dann stellen wir relativ schnell fest, das ist nicht nur ein Krieg gegen das Volk, die Palästinenser, das ist auch ein Krieg gegen die palästinensische Kultur und zu der zählt auch die Landschaft in Palästina. Es wird gar nicht darüber geredet, wie zum Beispiel die israelische Armee gezielt Olivenbäume entwurzelt, weil das eben die Lebensgrundlage von der indigenen Bevölkerung dort, und das sind die Palästinenser, unabhängig davon, was Deutschland davon hält, dann müssen wir auch darüber reden. Es ist eine logische Konsequenz und ich habe eben schon angedeutet, wie still es hier in der deutschen Klimabewegung geworden ist rund um Palästina, und das ist nicht nur seit gestern so. Wir versuchen das Thema seit Jahren schon anzubringen. Wir haben in Lützerath das Thema versucht anzubringen, weil Klimagerechtigkeit an sich ein antikoloniales, anti-imperiales, antikapitalistisches Konzept ist, was von Indigenen kommt. Weil Indigene am besten wissen, wie sie ihr Land pflegen können. Nicht irgendwelche Kolonisatoren aus dem Westen. Und dementsprechend ist es umso mehr besorgniserregender, wie still es hier in der deutschen Klimabewegung geworden ist und wie schnell auch schon vor dem 7.10. Aktivisten wie zum Beispiel Elisa Basch oder auch ich vor den Bus der deutschen Medienhetze geworfen wurden, weil wir natürlich den Zusammenhang zwischen Palästina und der Klimabewegung machen. Das ist nicht so ein riesengroßer Dissens, wie es hier in Deutschland scheint zu vermag. Yeah, we'll definitely get into Fridays for Future Germany later. But I want to go to Greta on if you can chime in on this topic, actually. So there is something that people tell you, specifically German politicians, specifically, the right wing here, is that you should just focus on the climate.
Don't talk about colonialism. Don't talk about imperialism. And my question to you is, you know, how can you make sense of anti-colonialism or decolonialism, which is a topic you speak about greatly, and you know, why does it make sense, you know, to talk about it with climate justice? Hasan explained it, you know, very beautifully, but I also would like your input too. No, I mean, when it comes down to it, the climate crisis is also a crisis of injustice. It is a crisis of a very fortunate few sacrificing the entire planet and everyone else in this world, especially the most marginalized and future generations, in order for them to continue making astronomical amounts of money. So you cannot really claim to be a climate justice activist or pretend to care about the climate without also caring about and fighting for the liberation of all marginalized people. You cannot really pick and choose which human rights struggles you're going to support. It really does make me feel sick to my stomach when there are so-called climate activists, climate justice activists who pretend to care about human rights when they are actively ignoring the genocide in Palestine and the suffering that Palestinian people have been living under for the last decades. It is pure racism to believe that you can ignore some people suffering and pretend to fight for others. I can only speak for myself, but I am an activist for the climate because I care about human well-being, because I care about the planet and humans. Basically, that's what it boils down to. Whether it is the climate crisis, environmental destruction, wars, oppression, apartheid, occupation, genocide, inequalities, whatever it is that is the cause of human suffering, we all have an obligation to actively fight against that cause. And it is the same system that is oppressing people in, for example, Congo, Sudan, Palestine, the same extractive, extremely racist, exploitative system that is also ruining the climate and the biosphere. So when we talk about the climate, we have to be talking about the other struggles too. Otherwise, we are just performative activists pretending to care about anything without actually practicing as we preach. So I'd like to, you know, go back to Hasan for a moment. You didn't stick with Fridays for Future. You didn't stick to the climate movement. You talked about how you're centered in anti-racism. I guess, and this question is now for both of you. What was the defining moment for you that you felt that the climate movement cannot be spoken about without the liberation of Palestine? Maybe Hasan, you go first, and then Greta. Also ich habe es ja eben ein bisschen ausgeführt. Zum einen, dass Klimagerechtigkeit an sich schon antikolonial ist. Es kommt von Indigenen, es hat zentrale Forderungen, die kann man auch nachlesen. Die wurden mal auf einer Bali Principles of Climate Justice Konferenz verabschiedet und die kann man nachlesen. Das halten wir mal fest. Zum anderen, wenn wir über Ungerechtigkeit reden, Greta hat es ja eben schon angeführt, dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, das habe ich bei meinem ersten Redebeitrag schon gesagt, dass alles miteinander verknüpft ist und zurückzuführen ist auf ein System, das auf Töten basiert und auf das Profitmaximierung basiert. Dementsprechend war es für mich als Mensch, als Person, der in der Klimabewegung ist, eine logische Konsequenz, mich natürlich auch für Palästina einzusetzen. Es war keine Frage, es war eine logische Konsequenz.
Weil wenn man sich zuschreibt, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, dann muss man das universell machen und nicht selektiv, wie das zum Beispiel hier in Deutschland gemacht wird. So I have something to ask. For you, it was a logical consequence, right? Going from a climate to a pro-Palestinian activist. But this is not the case for a majority of climate activists here in Germany. So what is it? What makes it that you said that you want to fight for Palestine? And why isn't the majority of climate activists here also doing the same? Ich denke, das ist der Unterschied vom Anspruch. Zum einen haben wir in Deutschland die Klimaaktivisten, die sehr viel auf individuelle Kritik setzen im Kampf gegen die Klimakrise. Die Realität ist, 100 der größten Unternehmen der Welt sind verantwortlich für über 70% der CO2-Emissionen der Welt. Das ist die Realität. Und die sagen Klimaaktivisten nicht so gerne in Deutschland, weil sie eben Klimaaktivisten sind. Sie haben keinen Anspruch, klimagerecht zu sein. Sie haben keinen Anspruch, anti-imperialistisch zu sein. Sie haben keinen Anspruch, anti-kolonial zu sein. Und sie schmücken sich gerne mit dem Begriff von Klimagerechtigkeit und verwässern diesen Begriff, versuchen den in dieses System zu integrieren und benutzen Organisationen wie Fridays for Future Deutschland als Absprungbrett für ihre politische Karriere, aber vergessen dabei komplett, woher diese Begrifflichkeit überhaupt kommt. Und dementsprechend, wenn man über Klimagerechtigkeit, die deutsche Klimabewegung redet, muss man auch darüber reden, wie Klimagerechtigkeit an sich komplett verharmlost wurde, komplett von den Wurzeln entkoppelt wurde, von zum Beispiel Aktivisten wie Luisa Neubauer, die federführend dabei eine Rolle gespielt haben. So I want to, I want to sort of ask you both. So it has been over 420 days of what Amnesty Deutschland has now described and other human rights groups have described as a genocide in the Gaza Strip. Nearly 80% of the entire strip is destroyed. All drinking water has been contaminated, and 85,000 tons of bombs were dropped on one of the most densely populated places in the world. So when we talk about this war, and we talk about war in general, how come war is not something that's brought about in the climate movement? Maybe Greta, you want to start first. To be frank, outside of Germany, the situation is a bit different. And there is much more clear that this is actually something that we have to address and that demilitarization is necessary to achieve climate justice. But yeah, it's much more comfortable to just say that, if we just change a few habits and reduce our environmental footprint, just focusing on these very, very narrow things without seeing the full picture. Of course, that's much more comfortable because then you actually don't challenge the very destructive embedded systems that benefit you, especially in places like Germany and where I come from Sweden as well. People don't really want to challenge those systems because they systematically benefit from them. If we challenge militarism, capitalism, and these very racist structures that our whole societies are built upon, that people don't want to do that because they benefit from them. And of course, that's really, really dangerous. Which also just shows how important it is that we stand united as a global climate justice movement and are extremely clear about which systems that need to be dismantled and which systems we need to challenge because of the reasons that you previously mentioned.
Sorry, let me ask it again, Hasan. So my question was, why isn't war, right? The concept of war, why doesn't the climate movement in Germany take positions that take into consideration international conflict and war? Ja, ich denke, ich kann mich der Greta anschließen, dass der hauptsächliche, also dass zum einen international das ganz anders aussieht und dass Deutschland sehr, sehr isoliert ist. Nicht nur mit ihrer Position in Bezug auf Palästina, sie sind generell isoliert, also als Bewegung komplett, weil sie einen komplett anderen Trip fahren, komplett anderen Kurs fahren als die internationale Klimabewegung. Die internationale Klimabewegung hat seit Jahrzehnten erkannt, dass Kriege, Zerstörung auch eben zur Bewegung gehören. Die deutsche Klimabewegung dient mehr als Absprungbrett, wie ich das schon gesagt habe, und thematisiert das dementsprechend nicht. Thematisiert nicht, was die deutsche Staatsräson nicht legitimiert, thematisiert zum Beispiel den Genozid in Palästina deswegen nicht. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass ihr hier seid, dass wir hier sind, dass wir alle lauter denn je sind, weil, nicht nur weil Amnesty es festgestellt hat, seit über einem Jahr und seit über 75 Jahren ein Genozid passiert vor den Augen aller Welt. Und ich denke, das spricht allein schon für sich, warum man laut sein muss gegen dieses System und gegen diesen Status quo. So let's talk about the German context in particular because it keeps coming up, right? So you have both been accused as being raging anti-Semites. But Hasan, I'll start with you first. Do you want to address these accusations? What happened and why the media has depicted you in this way? Ich wurde von den deutschen Medien als federführende Person hinter Fridays for Future International und der Position gegenüber Palästina dargestellt, falls Leute da sind, die nicht so mitbekommen haben, was überhaupt Herr adressiert hat. Und das erinnert mehr so an Verschwörungstheorien, die sie ja bei anderen so immer kritisieren und es versuchen zu kritisieren. So nach dem Motto, dass ich die Person als Marionettendarsteller hinter dieser ganzen Struktur wäre. Und warum das die deutsche Presse vor allem macht, ist, weil sie natürlich eine Bewegung, die gegen ihre Staatsräson spricht, versuchen zu dämonisieren. Wenn sie anhand mir mit dem Finger festmachen, oh, das ist ein Antisemit und der ist verantwortlich für alles, dann können sie relativ schnell delegitimieren, warum man überhaupt gegen den Genozid in Palästina sein sollte, warum man überhaupt gegen den Krieg sein sollte. Und natürlich ist es komplett absurd und ich weiß nicht, inwiefern ich nach einem Jahr Genozid über mich und die Vorwürfe gegen mich noch reden sollte. Aber natürlich ist es komplett falsch. Wir sind keine Antisemiten. Sie sind diejenigen, die Israel und den Judentum gleichstellen, nicht wir. Sie sind diejenigen, die den Kampf gegen Antisemitismus versuchen zu erklären, während über 95% der antisemitischen Straftaten gegen Jüdinnen und Juden hier immer noch passieren und vor allem von rechts kommen. Dieser Staat schert sich nicht um Jüdinnen oder Juden. Dieser Staat schert sich vor allem darüber, dass es seit dem 7.10.2023 ihre Waffenexporte nach Israel mehr als verzehnfacht hat. Die Antisemitismusdebatte, das hat zum Beispiel Moshe Zuckermann, Antisemit, als Herrschaftsinstrument beschrieben, dient hierzulande für nichts weiter, als den Krieg in Palästina zu rechtfertigen, als den Genozid und die deutsche Mittäterschaft zu rechtfertigen. Und als solche sollten wir sie auch immer betrachten und kontextualisieren. Nicht wir sind die Antisemiten, sie sind die Antisemiten. Und deswegen weise ich alle Vorwürfe gegen meine Persona und gegen Strukturen wie Fridays for Future Deutschland gekonnt und gezielt zurück. Sie sind komplett absurd und dienen zur Verwässerung dieses Begriffs.
dienen nur dazu, diese Gesellschaftsverhältnisse, die hier gerade stattfinden. Und wir sehen immer mehr, Deutschland isoliert sich weiter, auch staatlich, komplett. Und Olaf Scholz hat erst am Mittwoch verkündet, dass sie weiter Waffenexporte nach Israel führen werden. Der deutsche Staat, die BRD, isoliert sich weiter und wird das scheinbar bis zum dramatischen Ende weiterführen. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir diese Vorwürfe, die wie gesagt nichts weiter als Verwässerung, Debattenverschiebung und Ablenken eigentlich von dem ursprünglichen Problem auf dieser Welt, und zwar, dass ein Genozid passiert, ablenken sollen. And I want you to have the opportunity to answer the same question. The interesting thing, Greta, is that you were lauded by German politicians, really across the spectrum here, specifically the Green Party, specifically, people within the FDP. You were someone who they saw as a leading activist. Here in Mannheim, we have, Fridays for Future Mannheim. That was sparked by an organization and a movement you created. Now you're being targeted, you're being slandered as an anti-Semite, you're followed here in Germany for your activism. What's your response to this? Like, how do you respond to these accusations? I mean, first of all, it's outrageous that we even have to clarify this, that the state of Israel does not in any way represent the Jewish people, and criticism of the Israeli state, which are responsible for apartheid, occupation and genocide, crimes against humanity and continuously violating international law, is not in any way hatred against the Jewish people. It is extremely worrying and concerning that anyone who speaks up against the state of Israel and says that you should stop the genocide, stop bombing civilians and children, those are being accused of anti-Semitism. It waters down the term anti-Semitism, which is a very, very serious problem that people have to deal with on a daily basis. And by exploiting one minority's trauma and suffering to legitimize another genocide I have no words how heartbreaking and horrifying that is. And this has so many layers. Just to name one personal example, since I was 15, every single day I have been targeted by countless hate campaigns and threats on an everyday basis. So that's not something new. But the very same people who are now saying that by calling for Palestinian justice and liberation, they're calling me an anti-Semite, have during these last 6 years, the very same people claiming that I was controlled by a Jewish elite, which is pure anti-Semitism. This is just one of the many, many examples of how they are just using and capturing, kidnapping the narrative in whichever way that benefits them. These people are racists and just want to use whatever words they can and whatever narrative they can. And if they can't find anything, they make something up. This was just one of my countless examples. And by constantly deflecting the debate around this genocide, and actively silencing and repressing, threatening and scaring people who are speaking up about Palestine, is one of the ways that they let the media continue to legitimize the genocide that's happening in Palestine. So it is a very, very strategic way for them to do this. And it's not, people are saying that, it's to continue. People are saying that, you should just stick to repeating the facts. Just say the facts and continue to focus on the science. And are you telling me that
saying that it's a genocide and that we need justice for everyone is not a fact. All the international credible organizations, the UN, the ICC, as you mentioned, Amnesty yesterday, everyone is saying that this is a genocide, this is apartheid, it's an occupation, they're violating international law. And trust me, the UN are the least radical people in the world. If we cannot even listen to what they're saying, then what are the facts that we are listening to? When the ICC issued the arrest warrant for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, Germany is one of the countries that are saying that they're not going to arrest them if they come here. By doing that, Germany is a member of the International Criminal Court. Yeah, they are. And so they're violating the very foundational principles that international law is built upon. For what? To continue legitimizing a genocide and to maintain their role of power, and to continue this extremely racist business as usual, sacrificing countless of Palestinian lives. It's outrageous. We are all running out of words to describe what's currently happening. I cannot speak about this without using swear words. Fuck Germany. And fuck Israel. Let's get something straight, right? Germany is not like other nations in terms of what they feel is a responsibility to Jewish people. Their claim, right? So in 2008, when Angela Merkel said that Israel's national security is their reason of state, the Deutsche Staatsräson, right? From then on, the national politics, domestic politics, and international politics of Germany has been the protection of Israel. And in any case, it functions also as the propaganda wing for the Israeli state. It conflated Israel with the Jewish people, right? Because Israel said it was. It said it was the representation of Jewish people across the world. So there's something that we haven't clarified here in the panel, and for those who don't understand probably, there's something called Zionism, and there's something called Judaism. Zionism is a political ideology, and Judaism is an ancient religion of an entire group of people, right? But in this country, it is often conflated together. And I really wanted to mention this weaponization of anti-Semitism has led to the censorship, cancellation, and brutalization of Germany's own residents. So this is sort of a context that people tend not to understand from the international community. But Hasan, maybe do you want to speak about the German reason of state and speak about how, just because you have a responsibility and, reparations to Jewish people does not mean, you can continue doing what you're doing? Erstmal muss erwähnt werden, dass Deutschland sich gerne damit schmückt, eine Verantwortlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden zu erfüllen. Die Realität ist aber, dass nach dem Holocaust eine Entnazifizierung nie stattgefunden hat. Verurteilt von den Nazi-Verbrechern wurde wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil. Die meisten hohen Tiere kamen einfach in dem neuen System auch in ihre hohen Positionen. Und Deutschland redet immer so abstrakt über eine Verantwortlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden und begründet damit irgendwie die Unterstützung Israels. Und vergisst gerne dabei oder erwähnt es nicht, dass dabei eben nicht hauptsächlich das Anliegen ist, eine sogenannte Verantwortlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden zu erfüllen. Wenn sie das machen wollen würden, dann würde die BRD anfangen, gegen Antisemiten in diesem Land zu kämpfen. Wir haben diese Nazi-Aufmärsche in Bautzen, in Sachsen gesehen. Wir haben gesehen, wie die deutsche Polizei, wie der deutsche Staat
nicht eingegriffen hat, wie der deutsche Staat plötzlich über eine sogenannte Meinungsfreiheit geredet hat. Und wir haben im Vergleich gesehen, wie zum Beispiel in Frankfurt kurz nach dem 7.10.2023 eine Mahnwache mit Kerzen wegen dem ersten Krankenhaus, was in Gaza bombardiert wurde, mit einem Wasserwerfer aufgelöst wurde. Shame on you! 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 Es ist nicht im Interesse des deutschen Staates, und auch wenn irgendwie die deutsche Staatsräson versucht, das die ganze Zeit zu vermitteln, Jüdinnen und Juden zu schützen. Wir sehen immer wieder, im Gegenteil, wie Jüdinnen und Juden, die sich für ein freies Palästina einsetzen, schikaniert werden von diesem Staat. Ich erinnere gerne an den Palästina-Kongress, wo wieder ein Account einer jüdischen Organisation, einer Gruppe von Jüdinnen und Juden eingefroren wurde und die deutsche Sparkasse Listen von allen Mitgliedern gefordert hat. Da ist, by the way, die jüdische Stimme. Liebe Grüße. Everyone. Juden, Christen und Muslime! Gegen eure Kriegsmaschine! Gegen eure Kriegsmaschine! Juden, Christen und Muslime! Juden, Christen und Muslime! Gegen eure Kriegsmaschine! Gegen eure Kriegsmaschine! Und ich erinnere gerne daran, wie zum Beispiel eine Holocaust-Überlebende wie Esther Beerano zu Lebzeiten auch als Antisemiten diffamiert wurde, ihr das Jüdischsein abgesprochen wurde, wie gesagt eine Holocaust-Überlebende, und sie schikaniert wurde, auch die ganze Zeit diesen Vorwurf bekommen hat und erklärt hat, dass sie nicht unter anderem Auschwitz überlebt hat, um von sogenannten Antideutschen und Konsorten als Antisemiten diffamiert zu werden. Ich denke, das spricht für sich, und ich denke, das spricht auch für die vermeintliche Rolle der deutschen Staatsräson. Ich habe es eben schon erwähnt, Deutschland hat seine Waffenexporte seit dem 7.10.2023 mehr als verzehnfacht, und unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat am vergangenen Mittwoch zugesichert, auf Gegenfrage der CDU, dass es die Waffenlieferung weiterführen wird, trotz der Haftbefehle gegen Netanyahu und anderen. Shame on you! Dementsprechend ist es für uns als pro-palästinensische Bewegung natürlich auch wichtig, immer zu kontextualisieren, was die deutsche Staatsräson eigentlich ist, und dass das im Namen von allem handelt, aber nicht im Namen von Gerechtigkeit oder Kampf gegen Antisemitismus. And it is a shame, because I really do love living in Germany. I love the German people. I love the people here in Mannheim. I love this city so much. But it is this city's politicians who cannot understand that the concept of pro-Palestinians and Palestinians speaking up and demanding change. You have politicians like FDP Volker Beisel, who we vote for here, who he's our constituents, and instead he says that we're not welcome here. Chris Ream from the Green Party, that again, we vote for. We're their constituents. Who are they to tell us what we can and cannot speak about? You are a civil servant. And listen to the people of Mannheim. Do not, the thing is, as you said, Hasan, the concept, and as you mentioned, Greta, before, the rhetoric dives into racist and conservative policies. The same people that calls you an anti-Semite now said you were controlled by George Soros a few years ago. The same people. And similarly, the people fighting AfD and neo-Nazis here in this country basically tell us to go home, to leave. Us as Muslims and Arabs and people who have different opinions than them.
There are AfD demonstrations. Muslims and Arabs get kicked out if they bring a Palestinian flag. So much for your liberal democracies. Greta, I want to talk to you about Fridays for Future. We spoke about it briefly before. Fridays for Future Germany. Can you tell us what happened? Why have they split up from the international group, and what is your opinion on this? I mean, that you would have to ask them about. I don't understand how they can claim to be climate justice activists and not stand with Palestine. So that they would have to explain, because I cannot understand that. But yeah, I mean, in Fridays for Future International, which is a network all over the world, it is including Fridays for Future Sweden, which I'm a part of. It's quite obvious for us that, of course, climate justice means standing with Palestine and decolonization everywhere. So that's our opinion on that. And yeah. Do you want, maybe you are better to speak on. Well, my question is more of what would your message be to them? Because, you know, they distance themselves. They are no longer part of the international organization. What is your message to these youth activists who, let's say, still want to fight for the climate? Maybe they're changing their opinions on Palestine. What do you believe should be the natural step? You know, what could you advise or tell them? Probably a lot of things, but I think it boils down to check your privilege. That's amazing. Hasan, do you want to chime in here? Do you want to chime in here? Do you want to say something? Weil so viele Medienvertreter auch da waren und weil Fridays for Future Deutschland schon eine relevante Rolle gespielt hat in der deutschen Klimabewegung, will ich nicht unerwähnt lassen, dass auch wenn Fridays for Future Deutschland nach außen hin sich so gibt, als hätten sie sich nach dem 7. Oktober 2023 von der internationalen Ebene und von Greta abgegrenzt, es eigentlich andersherum ist. Fridays for Future International hat sich schon Jahre davor, auch wegen Palästina, komplett isoliert von FFF Deutschland. Und ich denke, das spricht für sich, dass FFF Deutschland und das FFF Österreich sehr, sehr isoliert stehen. Und das sind nicht nur die Klimabewegungen, das sind, wie wir schon ausgeführt haben, auch die Länder an sich. So I want to sort of get back to, you know, before you mentioned how international bodies have said this is a genocide, and you mentioned the ICC, and I sort of want to go back to the climate crisis for a second. Greta, what's your opinion on these international bodies and their responsibility, you know, when it comes to the climate, when it comes to the destruction of this world? Do you have any faith in them, and what can you say? What can you say to that? That's a question people ask me all the time, like, do you have faith in the people in power, or like, is there any hope? And like, for the last, 6.5 years or so that I've been a climate justice activist, every day I get less and less hope in these institutions, in the people in power, because every single time they get an opportunity to prove where they actually stand, they choose the wrong side. They choose the side of the oppressor. They choose to prioritize short-term economic profit above a livable planet and people's well-being every single time. I wish that for once they would prove us wrong, but no, they're making it very easy for us to denounce them. But while I'm having less and less hope for these institutions, because of course the emissions of greenhouse gases are increasing, we are expanding fossil fuel infrastructure. Last year the world experienced the highest global greenhouse gas emissions ever, and this year is on track to become the hottest year ever recorded. So we are speeding in the wrong direction.
and the systems that we have, the processes that we have, are clearly not working in our favor. So while I'm experiencing less and less hope from the people in power every day, I think I'm experiencing more and more hope for the people on the grassroots levels, because it does seem like we are becoming more and more people that you mentioned in the opening statement, more and more people all over the world who are fighting for equality, for equity, and for justice, and who are seeing through the lies, the greenwashing and the whitewashing that the people in power are desperately trying to maintain. More and more people are realizing that and are standing up, but we need to become much, much more, and it needs to happen much, much quicker. So mixed feelings. Hasan, can you you mentioned before about the climate catastrophe, even stemming from the Nakba. Can you sort of speak about, can you speak about what climate justice means to you in terms of like Palestinian connection to the land, just from your experience of having spoken to these people and being exposed to Palestinians and Palestinians from Gaza? I know you know us very well, so I guess I'm just wondering if you could maybe talk more about this, talk more about the climate, more about the importance of the land, because something I always get, it's a tiny strip of land. Why don't you go to another Arab country? That's something, why don't you go to Egypt? Why don't you go to Jordan? Why is it that you have to have Palestine? And I'm wondering if you could maybe explain what you've observed from the movement and why Palestinians are so stubborn and steadfast when it comes to staying on their land. Das Land an sich und Olivenbäume sind ein zentraler Teil der palästinensischen Kultur, und das weiß natürlich Israel auch. Also wie gesagt, ich habe es ja schon ausgeführt ein bisschen oder angedeutet, wie 1948 nach dem Beginn der Nakba gezielt angefangen wurden, Olivenbäume zu entwurzeln, weil es zum Teil auch die Lebensgrundlage von Palästinensern abbildet. Weil sie zum Beispiel Bauern sind, die diese Oliven dann verkaufen und exportieren, und das weiß der israelische Staat natürlich. Und es weiß auch, wie verbunden das palästinensische Volk mit dem Land dort sind, und zerstört es deswegen auch bewusst. Visualizing Palestine hat sehr, sehr gute Grafiken dazu, welche immense Auswirkungen eigentlich der Krieg in Palästina, der Genozid in Palästina auch auf das Land in Palästina hat. Und Israel weiß genauso viel zum Beispiel, dass in Gaza Ressourcen sind, die sie zum eigen machen können. Und es hat auch relativ nach dem 7.10., als Israel angefangen hat, mit einer Bodenoffensive in Gaza aktiv zu sein, sofort angefangen. Die Schlagzeilen darüber, wie zum Beispiel Siedlungen exportiert werden in Gaza und jetzt mittlerweile auch im Libanon nebenbei erwähnt. Und wie diese Ressourcen eben zum eigen gemacht werden, zum israelischen Staat, und dann weiterverkauft werden. Wir brauchen uns keine Illusion darüber zu machen, dass der israelische Staat sich nicht bewusst ist, welche Verbindung eigentlich das palästinensische Volk eben zu diesem Land hat. Und das versucht es bewusst auszunutzen auf die dreckigste Weise. Wir sehen alle diese Videos, wo israelische Soldaten Palästinensern festhalten, während sie zusehen müssen, wie ihre Häuser, wie ihr Land und wie ihre Bäume kaputt gemacht werden. Das ist nochmal eine Gewalt auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz spezifischen Ebene. Und deswegen kann die Antwort sowohl in Bezug auf die Klimabewegung, sowohl auch generell nur sein, Free Palestine. So, Greta, you have gone to pro-Palestinian organizations, pro-Palestinian demonstrations, all over Europe.
climate demonstrations all over Europe. Can you tell us some of the observations that you've had, you know, going into these demonstrations, right? They're called, usually they label you as going to a Hamas demo. They label you going to an Israel hatred demonstration, you know, a Jew hate demonstration. Can you just sort of give us your perception on how these demonstrations are, and more generally about the direction of both the climate and the pro-Palestinian solidarity movements? That's I don't know. That's a difficult question for some reason. But Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! do you want to rephrase that question, or? So I want to ask you what you believe, like how do you believe the climate movement like has been? Like how do you see the movement? How do you see its successes, its failures? Like what can you say about like the movement and the activist itself, not just in Germany but like internationally? I mean that these movements have existed for many, many decades, echoing the same message over and over again, and of course has been met by deaf ears. And the calls for freedom and for justice have been drowned in an endless stream of greenwashing and lies and hate. And of course it's very, very reasonable that people are feeling that they are not being listened to, because what we are being met with is either silence, hate, or dehumanization, and of course that's very discouraging for people who are involved in these movements. So of course the direction of the climate movement is that more and more people are feeling that we have done everything and nothing has led to any meaningful change. So of course it's only reasonable that we are seeing more and more different people taking more and more different methods to try to get this message across. But I think that's a very logical direction for it to take. It's very easy to lose hope today, because everything looks so bleak. But we cannot let this lead us to apathy. We must instead let it radicalize us and move us onto the street and give us even more reason to organize and to speak up. We cannot wait for someone else to give us a reason to act. We cannot wait for someone else to give us the hope that we need in order to take action. Because hope is a verb, solidarity is a verb, it is something that we create together. It is something that we have to earn and deserve. And by waiting for someone else to do something, we are both losing valuable time that we will never get back. And during that time, people are dying. But we are also doing the exact opposite of hope. Because hope is taking action. Once we start to act, there will be hope, and we will create that hope that we need. And I also want to say that by feeling powerless, that is the most valuable thing for the people in power to have, because that means that we don't realize that we can make a difference. And then of course we won't challenge the status quo, and then we won't try to change things. So we have to
instead of feeling powerless, we have to reclaim the power that we have as people, because once we go together and demand real change, then if we are enough people, if we reach that social tipping point, then the people in power will not be able to ignore us anymore. Hasan, I want to ask you my previous question in terms of how do you view the pro-Palestinian movement specifically in Germany and internationally? What are the movement's successes, and what do you believe has come from us being on the streets for so long? Ich weiß nicht, ob ich im Namen der Bewegung sprechen kann. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, aber ich denke, wir können alle stolz auf uns sein, dass wir uns trotz all der Repressionen, die es in Deutschland gibt, und wenn man sich international anschaut, ist zum Beispiel auch durch Bestätigung von Amnesty International Deutschland eines der Länder mit den meisten Repressionen, wenn es um Palästina geht. Ich denke, wir können alle feststellen und riesig stolz auf uns sein, dass wir nach über einem Jahr Genozid und über einem Jahr Unterstützung Deutschlands nach außen hin und Repression nach innen hin weiterhin hier stehen und weiterhin laut sind. Und dass diese Repression es nicht geschafft hat, uns zu brechen. Und wir haben eben darüber geredet, diese ganze Hetze der deutschen Medien, wir sehen es, also der Springer Verlag, der zum Beispiel auch damals gegen die Studentenbewegung, die den Krieg im Vietnam angeprangert hat und gegen diesen gekämpft hat, auch kritisiert hat und auch versucht hat zu schwächen durch ihre Hetze, zum Beispiel gegen Rudi Dutschke. Und da muss man auch dazu erwähnen, dass Rudi Dutschke infolge auch dieser Springer-Hetze später erschossen wurde und zu Hause bei dem Täter mehrere Ausgaben des Springer Verlags waren. Und Rudi Dutschke ist diesen Verletzungen dann erlegen und ist daran gestorben. Und das zeigt uns eigentlich, wie mächtig diese Hetze sein kann. Und wir sehen es ja selber, diese ganzen rassistischen Hetztitel und diese ganzen Verleumdungen und gegen spezifische Personen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir können alle stolz sein, dass wir nach über einem Jahr Repression hier immer noch stehen, laut sind, die Repression uns nicht gebrochen hat, und ich denke, die Repression wird uns auch nicht brechen. Die Bewegung ist stärker denn je, die Bewegung wird immer stärker, der deutsche Staat wird es nicht schaffen, die pro-palästinensische Bewegung in irgendeiner Weise aufzuhalten, und der deutsche Staat wird weiter an ihren Widerspruch kommen, indem sie weiter Waffen liefern müssen, weil ihre geopolitischen Interessen daran hängen, und gleichzeitig eben in Bedrängnis kommen, weil zum Beispiel die UN oder Amnesty International auch offen jetzt sagen, was wir seit über einem Jahr international auf den Straßen brüllen, was Palästinensern seit über 76 Jahren schon sagen, und aber denen nicht zugehört wird, aufgrund von rassistischen Verhältnissen, dass ein Genozid in Gaza stattfindet. Und wie gesagt, ich denke, wir können alle stolz sein, dass wir immer noch hier sind. Keep up, Leute. Greta, I want to come to you about, the Green parties. I want to ask you sincerely, how do you believe the German Green Party in particular, how do you believe their commitment is to the climate? Trying to be serious. But really, what would you say to them? How do you evaluate what they've been doing for this world? And I have to mention also, Annalena Baerbock, not too long ago, stood in front of the Bundestag and said that hospitals in Gaza are legitimate military targets if Hamas fighters stand there. She said that she supports the violation of international law live in front of everyone with impunity. And I want to just mention this as well.
Greta, you started one of the biggest climate movements probably ever to exist. What do you say to the German climate movement? The German Green Party that's supposed to have a focus on the climate movement. Free Palestine! Again, it's difficult to talk about the German Greens without using swear words. No, but it's absolutely absolutely disgusting in the way that they and the whole German establishment and establishment in the Western world generally have acted in this and every day betraying Palestinians and all the marginalized groups all over the world. And while doing that, also claiming to be caring about green issues, which we know is just greenwashing. But so yeah, no, I don't think I have much to add to what you said already. Do you wanna comment on this? Heuchelei. So, something that has been mentioned often in this, right, is, you know, the concept of being anti-imperialist, anti-capitalist, and, you know, mentioning all these systems. I'm wondering if you can, Greta, can you give us some examples of how, you know, capitalism as a system is truly exploiting our environment and our world? Like, how is our actions and our indulgence destroying this earth? I mean, it's very, very basic. I think we all know that here, that capitalism is built on a sort of false premises that we can have eternal economic growth on a finite planet with finite resources. So it's built upon exploiting the nature and the planet, as well as exploiting people and labor, and of course that's not in any way sustainable. But I don't know, I think we talked about this already. I don't know. Oh, that's just my own. Do you want to add to this? So, okay, then we could of course, you know, move on. Hasan, I want to ask you about the German media in particular, right? I mean, they've participated not only in the, you know, in a slander campaign against you and against Greta and against the movement, but I'm just wondering, what is it then about the German media that gets the story so wrong, and why have you in particular refused to engage with their questioning? Naja, die deutschen Medien, und ich denke, das kann man nach über einem Jahr Feststellung von der Mittäterschaft, zum Beispiel von Kanälen wie der Tagesschau, sind auch beteiligt an dieser ganzen Situation, die gerade herrscht. Und zwar die deutsche Mittäterschaft am Genozid in Palästina. Wir sehen das klipp und klar, wie die Tagesschau, wie CDF heute seit über einem Jahr israelische Pressemeldungen 1:1 abschreiben und uns das als Journalismus verkaufen. Wir sehen genauso, wie Journalistinnen selbst in Deutschland schon vor Monaten angefangen haben, genau diese Heuchelei anzuprangern. Es gibt jedoch keine richtige Möglichkeit, das anderweitig irgendwie dagegen vorzugehen, weil zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen ganz anders kontrolliert werden als private Nachrichtensender. Aber wir können, denke ich, feststellen, dass die deutschen Medien eben wie eben gesagt, eine Mittäterschaft haben an der ganzen Situation. Und das fängt an bei persönlichen Verleumdungen, bei persönlichen rassistischen Hetzkampagnen gegen individuelle Personen, sei es gegen mich zum Beispiel, aber auch spezifisch gegen die Bewegung und spezifische Leute aus der Bewegung.
weil sie genau wissen, sie können die Bewegung nicht direkt schwächen. Sie können versuchen, sich an einzelnen Leuten abzuarbeiten. Was sie jedoch nicht verstehen ist, glaube ich, dass unsere Liebe zur Gerechtigkeit und zu dem Kampf viel größer ist als ihr Hass gegenüber uns. Und viel größer als ihre Redaktionen, als ihre ganzen Hetzzentralen. Und ich glaube, das werden sie auch nie verstehen. Und dementsprechend werden wir weitermachen. Und ich denke, es wird irgendwann einen springenden Punkt geben, wo plötzlich die Narrative sein werden, dass sie sich so darstellen werden, als wären sie schon immer ja auf der Seite von Gerechtigkeit gewesen. Und das wäre ja alles viel anders gewesen. Bis zu dem Moment heißt es für uns durchhalten. Durchhalten bei all der Repression, durchhalten bei all dem Hass, den die deutschen Medien auf uns projizieren, weil sie uns und die Bewegung vor allem schwächen wollen. Und ich will nochmal klarstellen, egal wie viele Repressionen sie holen, egal wie viele Hetzkampagnen sie holen, egal wie niederträchtiger, widerlicher es auch wird, an persönlichen Hetzkampagnen, gegen zum Beispiel mich, wir werden nicht aufgeben und wir werden stets die Heuchelei, die Mittäterschaft Deutschlands am Genozid in Palästina als solche benennen. This is my last question for today. Something that has been said against us in Mannheim when we do pro-Palestinian events or when we do demonstrations, something that is constantly said is, what could we do about what goes on in Palestine? Maybe for the both of you, maybe Greta first, what's your response to that? The idea of individual responsibility. What do we all have to do with what's going on in Gaza? Why is it important that everyone is here today? There have been many concrete examples of when protests, occupations, or whatever it might be, have led to actual ending of collaborations, for example, with Israeli institutions, or when that's led to companies cutting ties. So it does have a big difference on what we do, and when we put pressure on whether it is elected officials, companies, or our institutions, universities, it does have a very big difference. I think we need to realize that, and especially when the people in power are time and time again proving us that they are not going to do this job for us. They are not going to protect the people as well as the planet. No one else is going to do that for us. So it falls on us to take that responsibility and to be the adults in the room. And as we said before, hope is taking action, and each and every one of us who have the possibility of doing something have the moral obligation to do so. Doing our best is not enough. We have to do the seemingly impossible, because we have no other choice. Whether it is the climate crisis, the genocide, or other crises that of course are very interconnected, everything and everyone that we love is at stake. So there's simply sitting back and doing nothing is, if you do have the opportunity to take action, can never be an option. Ich denke, als individuelle Person kann man und sollte man in Deutschland, wie ihr hier zum Beispiel, aktiv sein und laut sein. Es gibt diesen einen Spruch, how is your work-life genocide balance? Ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt. Aber genau darum geht's eigentlich. Wie will man selber diese Normalität, die ja so unmenschlich ist und die ja darauf basiert, dass Menschen tagtäglich getötet werden, weiterleben? Und welche Rolle will man überhaupt hier haben? Und es gibt genauso den anderen Spruch, wovor die da oben Angst haben, ist,
dass wir hier unten vereinigt sind. Wir haben viel mehr Macht, als wir denken und als wir uns das im ersten Moment vorstellen können. Es waren die griechischen Hafenarbeiter, die Waffenlieferungen nach Israel blockiert haben und verhindert haben. Es war die Studentenbewegung, die 68er-Bewegung in Deutschland, die gegen den Vietnamkrieg auf die Straßen gegangen ist. Es waren die einfachen Leute. Es waren nie die Präsidenten, es waren nie die Regierung. Es waren immer wir, die Leute, the people. Und davor haben sie Angst, dass wir uns nicht nur untereinander bekriegen, sondern das ursprüngliche Problem als solches betrachten, es im Gesamtkontext zu betrachten. Uns vernetzen, weiter laut sind, uns versammeln. Davor haben sie Angst. Deswegen haben sie nach dem 7.10. Demos verboten in Frankfurt. Deswegen haben sie letztes Jahr zu Nakba-Demos verboten. Sie wollen nicht, dass wir uns versammeln. Und sie merken, dass ihre liberalen Grundrechte in diesem System selbst an ihre Grenzen kommen, weil sie in den Widerspruch kommen zwischen, lassen wir diese Leute jetzt gegen unsere Kriegsverbrechen protestieren oder nicht? Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, sich nicht demotivieren zu lassen von der ganzen Hetze, von der ganzen Repression, sei es gegen Personen, sei es gegen die Bewegung. Und wir haben alle diesen Vorwurf bestimmt schon mal gehört, Antisemit. Und Greta hat eben darüber sehr viel geredet, ich habe darüber geredet, wie dieser Begriff verwässert wurde, wie er eigentlich genau das Gegenteil macht, wofür er dienen sollte. Er verwässert diesen Begriff und er ist schädlich für den Kampf gegen Antisemitismus, wie er verwendet wird. Von den Leuten, die uns leise stellen wollen, weil wir deren Genozid anprangern. Ich denke, das Wichtigste ist, wie gesagt, dass wir laut weiterhin sind, uns so versammeln, uns austauschen und widerständig bleiben. Internationale Solidarität! Hey, ho, die internationale Solidarität! Hey, ho, die internationale Solidarität! Die People united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! So I have, first of all, thank you both so much. Do you have any last comments you'd like to say? Any messages you want to send, here today? Or we're good? The climate catastrophe for me was introduced by Palestine. The organizers for this event today, Zaytouna Rhein-Neckar-Kreis, which I am a part of, the name Zaytouna means olives. And one of the most fundamental parts of Palestinian culture and history is our connection to the olive tree. In October, the start of the genocide was also the olive harvest. The harvest in which we connect to the land, which families go to their groves and really connect with what it means to be Palestinian. And that's how they feed their family and supply their families. Of course, every October now will never be the same for Palestinians forever. And that's why we named ourselves Zaytouna. And one thing that radicalized me in the sense of wanting to stand up and be an activist here in Germany officially, and I mention her name in every event, in every demonstration, and because the media will refuse to ever say her name, I will consistently say her name. On February 4th, 2024, my cousin Sama Abdel Hadi was murdered by Israel. Sama was 14 years old. She was murdered alongside her grandfather, her mother, her brother Hasan, who was only 17 years old, and 30 other members of her family in the same airstrike in Deir al-Balah, which was categorized as a safe zone in Gaza. Israel murdered her on 2 p.m. on Sunday, February 4th, 2024. In 2022, when I visited her in Gaza in the summer, Sama told me as she's crying and hugging me, Hiba, you have to promise to come next year. And I promised her. Israel broke that promise, and Germany helped them break that promise. And I want you all to understand that these are not
metaphorical people. This is not a rhetorical conflict. This is not a conflict at all. This is the complete dehumanization of an entire group of people. It is a genocide by every definition, by every meaning of the word. And we have to really understand that when people dehumanize others, it could lead to something like the Holocaust. It leads to genocides. It leads to brutalizing, imprisonment, and murder. That's what dehumanization means. And we have to consistently remember that we are only free if all of us are free. I want to thank you all so much for coming here today. Don't go yet because we have some beautiful people who want to do chants, and we're going to sing Molteni together, Homeland in Arabic together, which will be a beautiful conclusion to this event tonight. Thank you so much. And you all proved that Greta is welcome here, that Palestine will not be forgotten. Thank you so much. Ich will alle noch mal darauf aufmerksam machen, dort hinten ist ein Spendenstand von Zaytouna. Falls ihr die Arbeit für Palästina unterstützen wollt, geht gerne hin. Dankeschön. This. Just wanna say some words. I wanna say some words to Greta. Greta was here in Germany, and she was seen by the German media as an icon at the beginning, until she spoke up for justice, until she spoke up for Palestine. Then now she is considered as anti-Semitic. We want to tell her, Mannheim is on your side. Mannheim, for Mannheim, you are an icon of the whole world. You are an icon in our hearts, and we tell you that's the truth. What we are facing? You are a good citizen. You are a good immigrant. If you don't say anything against Israel, but we say no. We say the truth, and we still the best citizens of this land, speaking against genocide. You know the answer. Mannheim, pick a side. The answer is justice or genocide. You tell justice or genocide, everybody together. Mannheim, pick a side. Justice or genocide. Mannheim, pick a side. Justice or genocide. And now we say, we want justice, tell me how. You will answer me. And now in the microphone. We want justice, tell me how. We want justice, tell me how. End the occupation now. We want justice, tell me how. End the occupation now. End the occupation now. End the occupation now. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. Occupation no more. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Gaza wants to liberate. Gaza wants to liberate. Israel apartheid state. Israel apartheid state. We want justice, tell me how. End the occupation now. We want justice, tell me how. End the occupation now. Justice is our demand. Justice is our demand. No peace on stolen land. No peace on stolen land. Justice is our demand. Justice is our demand. No peace on stolen land. No peace on stolen land. No climate justice No climate justice. On occupied land.
No climate justice! Unoccupied land! No climate justice! Unoccupied land! No climate justice! Unoccupied land! Thank you for your attention. Thank you that you come today to Mannheim from so many cities. I heard even people from Zurich came today to this wonderful city of Mannheim, to this big event. I have to say, Mannheim is such a wonderful place to live. So many nationalities, so many different people, and Palestine is unifying us all together. Free! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Occupation is a crime! Occupation is a crime! Take your hands off Palestine! Take your hands off Palestine! Occupation is a crime! Occupation is a crime! Take your hands off Palestine! Take your hands off Palestine! There is only one solution! There is only one solution! Intifada revolution! Intifada revolution! There is only one solution! There is only one solution! Intifada revolution! Intifada revolution! Es ist einfach, ihr seid unglaublich. Bitte einmal Applaus für euch. Und ich möchte im Namen von ganz Mannheim Danke sagen. Danke dir, Greta. Thank you, Greta, for being here with us. It's so wonderful. It's amazing. It's amazing how all the politicians in Mannheim, in Baden-Württemberg can talk shit as much as they want. But we don't care. We don't care. The people don't care anymore. We are fighting. We are going to the streets. And remember, the next demonstration in Mannheim will be on the 21st of this month. Come to us, to our demonstration. We will let whole Mannheim and whole Baden-Württemberg know that we are standing on the right side of the history. Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Und egal wie viele Politiker den Mund aufmachen, egal wie sehr die Presse hetzt, wir werden nicht aufgeben. Und egal wie sehr sie uns vorwerfen, wir seien Antisemiten. Dieser Begriff ist von ihnen sinnentleert worden. Wir stehen gemeinsam, Jüdinnen und Juden, Christen, Palästinenser, Araber, Türken, alle Nationen zusammen. Juden, Christen und Muslime! Juden, Christen und Muslime! Gegen eure Kriegsmaschine! Gegen eure Kriegsmaschine! Juden, Christen und Muslime! Juden, Christen und Muslime! Gegen eure Kriegsmaschine! Gegen eure Kriegsmaschine! Vor den Briten waren wir einig! Vor den Briten waren wir einig! Ein Land für alle heilig! Ein Land für alle heilig! Vor den Briten waren wir einig! Vor den Briten waren wir einig! Ein Land für alle heilig! Ein Land für alle heilig! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Stop the genocide! Stop the genocide! Occupation is a crime! Occupation is a crime! Take your hands off Palestine! 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 And as always, Gaza! 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 Beirut! 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 Und ich möchte sehr, sehr deutlich machen, wir
die wir hier alle stehen. Wir verstehen, was es heißt zu sagen, nie wieder. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Ungerechtigkeit. Und dieser Kampf, den wir kämpfen gegen Ungerechtigkeit, auch gegen unser Klima, wenn internationale Großkonzerne dieses Land, diesen Planeten weiterhin ausbeuten, gegen die Menschen, gegen die indigenen Bevölkerung, wir stehen alle zusammen und wir sagen gemeinsam, alle sagen hier nie wieder! Alle sagen hier nie wieder! Alle sagen hier nie wieder! Das geht auch für Palästina! Das geht auch für Palästina! Ihr seid einfach unglaublich! Last words. I just want to tell you something. You see, we say every day, everything, every time, Palestine will be free. And I tell you something, Greta, when Palestine will be free, and it will be free, Palestine will never forget you, will never forget your voice, will never forget every voice here in this date at the Marktplatz in Mannheim. And that's why we say, Gaza, Gaza, you will ride. The whole world is on your side. Gaza, Gaza, you will ride. The whole world is on your side. Gaza, Gaza, don't you cry. Palestine will never die. Frau Greta, können Sie was auf Deutsch sagen? Können Sie nur Englisch? Geh mal bitte weg, geh mal bitte weg. Also bitte, das Ja, ist ja, das ich ist laufe bitte. hier nur. Ja, alles gut, ja.